Hello, maayong gabi. Patient Cadalso Wilson. May gabi, Dok. Edad, 50, Dok. ninyo, Oo. relihiyon o trabaho. Katoliko, dayon welder ga, Dok. Okay. Ngano man ka nagpadala diri sa ER karong gabi una? Akong tiil, Dok, kanang gihupong ba? Mm-mm. Naghupong akong tiil, dayon lisod ko og kuan, ihi, di ko ka ihi. Okay. Kanus ama ka nakapantay sa pagsugod sa imong mga gibati-bati? Kasi una nimong nabati mo. Mga kuan, Dok, 3 months ago, Mm-mm. kanang magbalin-balin may equipment sa shop, para hungas kayo. Okay. Kanang sa imong paghungas na ay sakit sa dughan or Wala raman po. pagbuto-buto? Wala lang. So hungas lang. Dok, Naghilanat ka, nagpanugnaw or suka? wala man po. Okay, sige. Dahil nagpadayon lang na siya, sige. Oo, pero ako rin man pong giagwanta. Okay. Human na ng tulo ka bulan, nga miagi, unsa pay lain imong nabantayan? Mga 2 ka semana, Dok. Mhm. Before ko na-admit kay kuan, gibalik ang hungas. Nibalik ang hungas. Mura na kog magubo. So, ang ato sa ata sa ang imuhang hungas, kanus aman nimo siya mabantayan, kanang maglakaw ka sa pagkatulog. O, Dok, kanang maglakaw ko, then say kanang matulog sad ko. Mhm. So, unsa Basta man, kay walay unlan, kuan, hungas. so, matulog ka flat sa O, una. Pila ka unla nang imong isuksok? 2, Dok. Dayon ang ning mention ka nga ang imong ubo, pwede nimo i-describe ang color sa imong plema kung naa ba siya plema. O, usay kanang ay ko'y plema na siya color pink, dayon mo cloudy. Mag-cloudy nga pink. Kaning sa imuhang pagkatulog niya, maglisod ka ginhawa kung flat, makamata ba ka sa paglisod sa tungod kay Oo, galisod Dok. ginhawa? Makamatagid ko, mga straight ako nga tulog, us ka oras ra, then makamata ko. Dayon mulingkod lang ko og taod-taod mga 15 dagay to 30 minutes. Nya maulian ra po ko gamay. May giinom ka nga tambal para mahuwasan or wala lang? Wala man po, Dok. Okay. So, ming mention ka nga, nagpa-admit ka, tungod kay, naglisod ka og pangihi. Kanus ano man yung una nabantayan? Kuan, Dok. Kuyog po datong kuan. Kuyog po datong nagububo. Okay. Kapila ka sa uska adlaw mangihi man? Karon mga kadua o ikausa gani, Dok. Okay. Imong pag-inom og tubig, sakto lang po Oh, ba? sakto raman. Sakto Sa- raman. Sa pagpangihi nimo na ba yung sakit? Wala na man. nabati? Wala man. Kanang pagdali sa pagpangihi, nga maabtan ka sa ihi? Wala po. Wala lang. Alos di gini ko kaihi. Kay dili ko kaihon. Dili ra ka kaihion. Mm. Okay. So, wala rin paglisod sa pagpangihi mismo. Wala Apan, dili ra kayo kagapangihi-nihi. Okay, sige. Katong sa imuhang paghuot sa dughan, nagpadayon pa ba siya? Nga ming grabe? O, Dok, kuan. Kagahapon Mm-mm. ni gabi gud ang hungas. Okay. Ang hungas nimo na abay sakit sa dughan? O, Dok. Nagkulba-kulba Sakit, na? sakit. Oo, Dok. Dayon, namugnaw. Na ipagpamugnaw nga nabati? Oo, Dok. Okay. Dayon, ang kaning, ang imuhang pag hupong sa tiil, kanus aman nimo nila bantayan. Ganina, Dok. Dungan Ganina sa, na- kanus ani, dungan sa pagsakit sa Oo. dughan. Ano na. Kanus ani nga ganina, unsang oras sa ha siguro, pila ka oras ang miagi? Mga 2 ka oras. 2 ka oras. Na pay aside sa paghupong na abay pagburot sa tiyan or diri sa Oo, Dok. Kabantay ko nga medyo murag niburot. Gamay ako tiyan. mm Upo-upong pod. Okay. Dayon, mauna to nagpa-admit. Sakto ba? Dok. Okay. Ato tan-aw ng imuhang past medical history, nakapa-immunize pa atong bata pa? O, Dok. Kuan to? The DPT. Okay. Hypertensive? Yes, Dok. Taas Pila- pod ko cholesterol. Okay. Pila ka tuig miagi? Mga 10 years ago. Na ay maintenance? Nato, Dok. 2 to kabok tambal. Okay. Ah, Para ni sa hypertension. Oo, Dok. Atenolol Atenolol, o Pril. enalapril, Kana, Dok. captopril, enalapril, Inarapril. enalapril. Inarapril. Na ay diabetes? O, Dok. Diagnose po kog diabetes. Pila ka tuig nga?
Mga 5 years. Na ay maintenance. Naapo dok, kuanto siya, metformin. Kaning sa imong mga maintenance nga tambal sa hypertension o diabetes na tumar nimo pag-ayo. Di kayo dok, siya malimot po dabi ko. Okay. Nakasulay ka og surgery Oo dok, nakakasulay ko mga 2 years ago. para unsa man. Kuanto ka nag-heart attack mo ko. Okay, 2 years ago nag heart attack. So unsa ang surgery man nga gimbuhat sa imo? Bypass, angioplasty, Kana dok, angioplasty. angioplasty. Okay, 2 years ago. Sige, sa imong pamilya na ay mga nagsakit sa dughan, sakit sa kasing-kasing, Oo dok, sa papa or mama nga side, sa kay papa nga side. prostate CA, malignancy, Oo, sa kay papa po niya side. diabetic o hypertensive. Sa kay mama na dok, nga Okay. side. Minyo ka, pila ka buok na, anak? Oo dok, Pila ka buok? Okay, tulo. Nagatabako, Oo, smoker mo ko dok. hantod karon. Wala na. Wala na ko ga-smoke. Kanus siguro kami undang. Katong na-diagnose ko diabetes. Okay, gaya. Mga 5 years ago man to, no? Oo. Okay, gakainom ka og alcohol. Oo, dok, smoke og inom magyud niya ako. Okay, hantod karon ang alcohol padayon pa. Wala na. Pag surgery na ako, wala na ako kuan. Mga 2 years ago man to. Oo, Okay. Sa imo alcohol, kapilang sus kasi man na ka mo inom. mga sige dok, Unsa ni botilya? Beer? Kung beer, pila ka botilya? mga duwa dugay. Sa kabotilya. Oskasimana. Okay. Gagamit, nakasulay o gamit o mga ginadili nga drugs. Wala. Allergy sa pagkaon or tambal. Wala po. Okay. So kad na kay gipang bati-bati ing nako kung nakasulay ka ani tanan ha, wala mahilanat o pagpamugnaw no. Wala ra dok. Wala na yung mga katul-katul or burot-burot sa panit, Wala lipong-lipong or mga burot-burot diri dapit sa liog, Wala po. pagbag-o sa kaon or sa kagkalibang, Wala lang. suka, wala man po Wala no. po. Mga pag-yelo nga nabantay nimo sa imong panit. Wala mo po dok. Okay, nasulay og disgrasya nga nagtrauma or mga sakit-sakit sa likod. Wala po ko. Okay. Sulay pa. Sa imong ihi, nakabantay ka og pula-pula or pirmi katulang yung dark na Katulad yung yellow. yellow dok. Nga Katurang dark. dark na yellow. Sakit diri sa kiliran, Wala mo po. diri sa may puson. Wala. Wala ra. po. Wala ra gyud Oo, dili wala ra gyud naman. makaihi. Dili ka ihion. Oo. Okay. Nakasulay og kanang paglipong or makuyapan, Sa wala mo po na dok. wala ra. Isa lang good. Ang ginahungas lang good. Pangas lang. Wala ra po'y pagbag-o sa memorya. Wala ra. Wala ra. Good evening. I'll be performing a physical exam on a patient who came in with a chief complaint of edema and oliguria. So good evening. We will begin your physical exam by taking your vital signs. We'll measure your temperature, as well as your heart rate and respiratory rate. Considering that 15 seconds is already elapsed, the patient's temperature is 37 degrees Celsius with heart rate of 130 beats per minute with respiratory rate of 25 cycles per minute. We will be now measuring the patient's blood pressure. The patient's blood pressure is 90/60 millimeters mercury.
We will now do our general survey of the patient. Could you raise your hands for me? And then over. Let me feel the temperature. So I am noting a pale, cold and clammy skin with a bluish discoloration of the patient's lips. Now we will be checking your your radial pulse rather. And on the other side. And then together. We will also be checking for your brachial pulse. And then we will test for a collapsing pulse to check for any signs of aortic regurgitation. There is none. Now we will listen to the patient's carotid pulse using the bell of our stethoscope. So I will be asking the patient to look to this side. Then I will palpate the carotid pulse. Next, we will be measuring the jugular venous pressure. Now, the jugular venous pressure is a measurement, or it equates to the central venous pressure. We measure this using the right internal jugular vein. So, we will have to find the point of the highest pulsation of the right internal jugular vein. Now, from that point, we will be looking for it. And then we will be using a ruler or any rectangular object to mark the horizontal axis. Then we will be using another ruler to measure the vertical axis from the sternal border. So for this patient, we were able to measure 11 centimeters. Now, we have to add 5 centimeters to that to represent the distance from the sternal border to the center of your right atrium, which makes the jugular venous pressure 16 centimeters. Now, we will be checking the patient's eyes to check for any signs of pallor. So I'll ask you to look at me. So I noted an anecteric sclerae with a pale palpebral conjunctiva, and the pupils are actually round and are responsive to light. Now we will be checking the precordium. First, I will put this lower. So the first part is we have to inspect. So we have to check for any signs of lesions or scars in this patient. After that, we will be palpating the apex beat. So to palpate the apex beat, it is located at the 5th intercostal space at the midclavicular line. So the midclavicular, then 5th intercostal space. So in this patient, we are noting that the apex beat is a bit displaced. Next, we have to feel for any heave across the 4 valves. With the aortic valve. The tricuspid. And the mitral valve. Now, we have to auscultate our patient. So, first we have to use
the diaphragm first of our stethoscope. So we have to listen at the four. You have to listen at the four valves together with at the sternal border as well. After that, we have to repeat the auscultation using the valve of the diaphragm to hear for any pathologic S3 or S4 sounds. So when we first auscultated our patient, we noted that there was diminished S1 and S2 sounds. Now we have to check for any signs of S3 gallop or pathologic sounds like S3 or S4. So for this patient, we noted an S3 gallop, and then we also have to check if there are any signs of mitral murmurs. So I will be asking our patient. I'm still using the bell of our diaphragm. I will be listening to the mitral valve while the patient is in lateral decubitus position. Could you turn to your left? So for this patient, we noted a grade 3 out of 6 hollow systolic murmur, which actually radiated to his axilla. Now, we will be checking for our patient's, the patient's abdomen. But before that, we will have to listen for any signs of aortic regurgitation using our accentuation maneuver. Can I ask you to please sit up? Okay. Inhale, exhale, and then hold. See, hearing that there is none, we will now listen to the lungs of our patient.
So upon auscultating the patient's lungs, we noted four pores, inspiratory, moist inspiratory crackles at the base of his lungs bilaterally. So for this point, we will have to check we will have to palpate the patient's liver. So for us not to miss the lower border of the for us not to miss the border of our liver, we need to start palpating slightly lower in the abdomen. So we were able to palpate the border of our liver, and I noted that the border is round and tender. Now we will be palpating the spleen. So the spleen in this patient is non-palpable, and considering that the patient presented with bulging flanks, we will have to test for shifting dullness. So to do so, we will be percussing and note the area of dullness. And then we will ask the patient to turn to his left side and wait for about 30 seconds. After 30 seconds, we will percuss again to see any change in the position of the dullness. So for this patient, we noted a change in the location of the dullness. Thus, we can say that the patient is positive for shifting dullness. In patients with pedal edema, it is important to distinguish if it's pitting or non-pitting. To do so, we firmly press on 3 areas of the legs: on the dorsum of the foot, behind the medial malleolus, and on the shin. Pitting edema is graded 1 to 4 based on the depth and the rebound time. If it's grade 1, it rebounds immediately and is less than 2 millimeters deep. If it's grade 2, it's around 2 to 4 millimeters deep and rebounds a few seconds. If it's grade 3, it's 4 to 6 millimeters deep and takes about 10 to 12 seconds for rebound. If it's grade 4, it takes about more than 20 seconds for rebound and is usually 6 to 8 millimeters deep. So we have to firmly press on those 3 areas on both legs to assess the grade of the edema. On the dorsum of the foot, for about 2 seconds, the medial malleolus, and on the shin. We'll do the same on the other leg. On the dorsum of the foot, behind the medial malleolus, and on the shin. So for this patient, it took about 10 to 12 seconds for rebound, and the depth of the pit is about 4 to 6 millimeters, which makes it grade 3.